ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മേക്കിംഗ് വീഡിയോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. നമ്മുടെ ഈ പരിസരം കണ്ടോ, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കി, ഈ സൈഡ് കണ്ടോ, ഇവിടെ ആ പട കുളമായിട്ട് കിടക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡംപ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഏരിയയിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഏരിയ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ കുറച്ച് ഇൻട്രോ ഒക്കെ എടുക്കാറുള്ള ഒരു ചെറിയ സ്ഥലമാണിത്. അതുപോലെ വേറെ ഒരെണ്ണം കാണിച്ചു തരാം. അതായത് കണ്ടോ ഈ ഏരിയ. അപ്പോൾ ഇത്ര ഏരിയ, 3 ഏരിയ നമ്മൾ ഒന്ന് സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പോകാം. ഇവിടെ കുറച്ച് സിമെൻറ്റൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട്. സിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ സിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി ഇവിടെ അടിപൊളിയാക്കി കുറച്ച് വൈറ്റ് വാഷൊക്കെ ചെയ്ത് ഒന്ന് സെറ്റപ്പ് ആക്കി എടുക്കാൻ പോകാം. അപ്പോൾ അതായിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ വർക്ക് അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. This empty town, I'm searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Just stare, 'cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Keep you warm by the roaring sea. You meant the world to me. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ ഒപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു പരുവത്തിലൊക്കെ ഒപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്ര ഫിനിഷിംഗ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഇനിയും ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ബാക്കിയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ സിമെൻറ്റ് തീർന്നു പോയി. ഞാൻ 15 കിലോ സിമെൻറ്റ് വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു. 15 കിലോ സിമെൻറ്റും പിന്നെ ഒരു 3 ചാക്ക് ചരലും ഉണ്ട്. ചരൽ കുറച്ച് ബാക്കി വന്നു, പക്ഷേ സിമെൻറ്റ് തീർന്നു പോയി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത്ര ഏകദേശമൊക്കെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. എന്നാലും ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്ത് ഒപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കുക. ഇനി ഇത് 2 ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി വൈറ്റ് വാഷിംഗ് പരിപാടിയൊക്കെ തുടങ്ങണം. അപ്പോൾ അത്ര 2 ദിവസം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വൈറ്റ് വാഷിങ്ങിൻ്റെ പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇതെല്ലാം തേച്ച് അടിപൊളിയാക്കി ഇട്ടേക്കും. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഉണങ്ങി സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇതാ, വലിയ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഏരിയയും അതുപോലെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കുറച്ച് ഏരിയ ഉണ്ട്. ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വൈറ്റ് വാഷിങ് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. Like shadows in the atmosphere, charting the stratosphere. I prayed for you. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ടെസ്റ്റ് അടിച്ച് നോക്കാൻ പോകണം. ഇത്ര ഏരിയ നമ്മളിന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകാം കേട്ടോ. ടെസ്റ്റ് അടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് വേണം ബാക്കി തെളിയോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ബാക്കി പരിപാടി ചെയ്യാൻ. അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും ടെസ്റ്റ് അടിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി അറിയത്തില്ല, ഒന്ന് തെളിയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി. You when you laugh at me, hope for us because I believe the home was just you and me. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അടിച്ച രണ്ട് ഈ ഭാഗമൊക്കെ ഒരുമാതിരി ഉണങ്ങി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മാറി ഈ സൈഡ് എന്താ ഇവിടെ ഇത്രയും ഭാഗമൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. എന്താ ഇത്ര ഏരിയ, ഈ ഒരു ഭാഗം 2 ഭാഗമാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ബാക്കി അങ്ങോട്ടുണ്ട്. അത് ബാക്കി പെയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അടിക്കുന്നുള്ളൂ. മിക്കവാറും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഫസ്റ്റ് കോട്ട് അടിക്കാനുള്ള സാധനം മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇവിടുന്ന് ബാക്കി ഇത്ര അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് അടിക്കാനുണ്ട്, പിന്നെ അടിക്കാം. No point in blaming you, you did not know.
Oh, I thought you were the one for me. That's why I give you every. മച്ചന്മാരെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ വൈറ്റ് വാഷിൻ്റെ പരിപാടിയൊക്കെ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏരിയ, ഇത്രയും ഏരിയയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. അങ്ങനെ 2-3 ഏരിയ നമ്മളിങ്ങനെ വൈറ്റ് വാഷൊക്കെ ചെയ്തിങ്ങനെ എടുത്തേക്കുക. നോക്കി, ഇതാണ് കിച്ചൺ ഏരിയയാണ്. ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ബാക്കി അങ്ങോട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് തികയാതെ വന്നു. പിന്നെ ബാക്കി ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗാർഡൻ ഏരിയ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇവിടെ വെച്ചൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ടിംഗ് പരിപാടിയൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ ഒരു ഏരിയ നല്ല വെയിലടിക്കുന്നു, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? സമയം ഇപ്പോൾ ഒരു 5:30 ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റിൽ കാണിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഈ 3 ഏരിയയായി നമ്മൾ ഒരു പരുവത്തിനൊക്കെ ഒപ്പിച്ചെടുത്തേക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ഉണങ്ങിയിട്ട് നല്ല ലൈറ്റൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടി ചെയ്യാം. കുറച്ച് ചെടിയും പരിപാടികളൊക്കെ വെച്ചൊന്ന് അടിപൊളിയാക്കിയിട്ടൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. എന്താ നോക്കിയോ, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇത്ര ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഗെയ്സ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വൈറ്റ് വാഷ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഏരിയയൊക്കെ ഉണങ്ങി സെറ്റായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ 3 ഏരിയയും നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഏരിയ മൊത്തത്തിലൊന്ന് അടിപൊളിയായിട്ട് അലങ്കരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചെടിയൊക്കെ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചെടിയൊക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ വർക്ക് തന്നെ നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങാം. All around this empty town, I'm searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Don't stare, 'cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Keep you warm by the roaring sea. Oh, you meant the world to me. Oh, you meant the world to me. Oh, you meant the world to me. My darling dear, you're never here. When I'm in pain, you hide and disappear. Like shadows in the atmosphere, charting the stratosphere. Yeah. I prayed for you and kept you near, in hopes you'd chase away my fears. I'm on my own, you made it so, and now I'm chasing nightmares too. I used to run with you through the great big leaves, laugh at you when you laugh at me. Hope for us because I believe the home was just you and me. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. Oh, you meant the world to me. Oh, you meant the world to me. Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. Oh,
കേസ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ 3 ഏരിയയും നമ്മൾ മേക്ക് ഓവർ ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് കണ്ടോ, ഈ ഒരു ഏരിയ, ആദ്യം കാണുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയ, അതുപോലെ ഈ 2 ഏരിയയായി. ഈ ഏരിയ നമ്മൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിശ്വാസം. നോക്കിയോ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ പഴയ ഒരവസ്ഥയും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരവസ്ഥയും ഒന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. I give you everything, held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. Broken alone, I feel the rain crashing down all around this empty town. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഔട്ട്. നോക്കിയോ. You don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Just stare 'cause the flames will burn us up. സംഗതി എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളിയാണോ? അപ്പോൾ അടിപൊളിയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കുക. അപ്പം വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയും നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അപ്പം till then, bye bye. Kiss your head when you cry for me.